Good morning, dear students. Today we will be discussing a story written by a popular Indian English writer, Anitha Desai. The title of the story is A Devoted Son. This story is prescribed for second semester language English students, program BA, affiliated to the colleges, UG colleges affiliated to University of Mysore. Let us discuss the story. As I said, the title of the story, A Devoted Son. This story is written by a famous Indian English novelist, short story writer, and children author Anitha Desai. She was born in 1937 in Mussoorie, India. She was educated at Delhi University. She was awarded Sahitya Akademi Award in 1978 for the novel Fire on the Mountain. Most of the stories of Anita Desai are set in India and deal with ordinary life of Indian people. She explains or describes or deal with the people who are very ordinary common people of India, and she tells most of the stories of Anita Desai deal with bonds, family bonds, relationships, and so on. Even this story, A Devoted Son, as the title itself suggests us that the story is about a person who is a son and who is very devoted towards his parents. Uh, yeah, I was telling that the story is about a son who devotes his life towards his parents. He spends his life for the cause of his parents. Uh, yeah, the story Devoted Son is a very realistic story set in middle class Indian family. The story shows how parents relish their ambition towards their children and how a son fulfills his duty towards his parents. At the same time, the story focuses on the theme how far a son could be devoted to his parents or dutiful to his parents even after remaining a dutiful and devoted son. He couldn't the son couldn't help himself to overcome the crisis of generational gap. Uh, as we knew that the son and the father, the perception of world is very different. The way the son looks at world, the son per, accepts and understands world is totally different from his father. It is very obvious this kind of generational gap and crisis which brings between these two people because of their perception of world and the life they understand. This is the central idea or theme of the story. The story, as I said, set in a middle class Indian family. The father of the story is Varma, and the son is Rakesh. Rakesh, this whole story, a devoted son, revolves around this person, Rakesh, and his the gist of the story is how he looks after his parents, how he takes care of his parents is the gist of the story. And this father, Verma, an illiterate, never see the face. He was unable to get into school, and he didn't know what school is all about. This kind of person who works very hard at a kerosene dealer's depot. And Rakesh's mother, uh, I'm really sorry that Anita Desai didn't give a name to her. A nameless person, just a mother, just a wife. She just remains a wife and a mother in the story. This mother who has spent all her life in the kitchen and preparing food. This kind of parents Rakesh has, and this Rakesh, uh, as we
knew that middle class family has lot of dreams and ambitions about their children, just like many other families. This family too has a lot of uh, hope on Rakesh, and Rakesh tries his best to fulfill the dreams of his parents. This Rakesh becomes a doctor. The son of an illiterate parent becomes a very famous doctor. He gets scholarship and he goes to US and pursues his higher studies and comes back. This is the story. Okay, I was telling that Verma is very dutiful father, very hardworking person who worked very hard in order to bring his children, bring up his children. And Rakesh, who knew, he knew very better that his parents has a lot of hopes on him, so he studies very well and he fulfills his parents dream of getting a graduation. Rakesh is the first person in the family who gets graduation, and the first generation of graduate. The story Devoted Son opens at the point where Rakesh has got the first rank in his medicinal or medical examination, and he saw his result in a newspaper, and he came and touched the feet of his father and asked for his blessings. This was the first opening scene of the story. The story starts, and as we knew that especially son of the family has got first rank in medical examination, obviously the family is celebrating and lot of guests are coming and going. This is the point the story begins. After knowing his result, he touches the feet of his father. This is very important for Verma because he again and again mentions this to his relatives and friends and neighbors that his son, or even after getting a rank in medical examination, he didn't forget his duty towards his parents. This was the idea of Verma. So he again and again mentions this. And we came to know that after this he gets a scholarship to pursue his higher studies in US. Uh, when the family of Vermas preparing Rakesh to go to US and pursue his higher studies, and many of his neighbors, especially friends of Verma, warning him that after the children who usually go to US in order to pursue higher studies, they wouldn't come back. This was the warning given by the neighbors of Verma, friends of Vermaji, but he didn't take it seriously. Vermaji didn't take all these warnings seriously, and he ignores all these warnings. On the contrary, even after reaching US and studying over there and getting his MD degree and becoming very popular even in America, he didn't want to stay there. Rakesh didn't want to stay in America. Instead, he wants to come back. He comes back to his parents. He comes back to India. And after coming back, all are very surprised just to know that he was uh, I'm sorry that he didn't bring a foreign girl as his wife. This was the surprising task for the neighboring people, and the mother of Rakesh had chosen a girl for him, an illiterate, a village girl, very fat, plumpy girl, and he didn't say anything. He didn't argue. He didn't argue with his parents, and he didn't demand for any other girl as his wife. Instead, he marries her without much argument. He marries that girl, village girl, a plumpy fat girl from village.
named Veena. Soon after their marriage, they were blessed with a son. Madhve, I'm sorry, I just forgot to summarize the story in ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಕಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ತನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆಗೆ, ಹೀಗೆ ನನಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ವರ್ಮಾಜಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗನ ಇಂಥ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ಅವರ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವರ್ಮಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕೆರೋಸಿನ್ ಡೀಲರ್ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಗನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋಂತಹ ರಾಕೇಶ್ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ USA ಹೋಗಿ ಓದೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಓದಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರ ತಾಯಿ ನೋಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ, ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಆಗಿರೋಂಥ ವೀಣಾಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ರಾಕೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಣಾ ವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್? The family, the life of Rakesh and Verma and his wife and Veena is going very smoothly, and he becomes very popular, and as a not just a very popular but also a rich doctor. Rakesh becomes both rich and popular doctor in that town. Later he opens a clinic and he buys a new car, sky blue ambassador car. Even after becoming very popular, even after becoming a rich doctor in the town, yet he remains very dutiful and devoted son to his parents. Anitha Desai, the writer, mentions the way he spends his time with his parents. This is very important here. At the time of his mother's death, he was there with his mother, sitting beside and pressing her feet and consoling her, and at the last breath he is there with his mother. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಮರಣದ ಶೀಸ್ ಆನ್ ಹರ್ ಡೆತ್ ಬೆಡ್, ಇನ್ನೇನು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ತಾಯಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಾ ತಾಯಿಯ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ ಹೂ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನಿತಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ this is the point. After his mother's death, as soon as Verma becomes a widower, the whole relationship, a family bond, familial bond, are a very strong bond between Verma and Rakesh as a father and son gradually loosens up. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ತಾಯಿ ಮರಣದ ನಂತರ ವರ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ವರ್ಮಾ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತಂದೆ ಮಗನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
ವರ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಡೆತ್, ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಅಂಶಗಳು ತಿರುವು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, as I said, Verma becomes a widower and he becomes alone, and he becomes gradually, the health of Vermaji begins to deteriorate. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಕೆಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಥೆಯ ಒಂದು ತಿರುವು. After his wife's death, he spends most of his times, Varmaji spends most of his times all alone, sitting in a room and lying on his bed, just like that. ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, there is a birthday party, the birthday party of the youngest son of Rakesh. ರಾಕೇಶ್ನ ಕಿರು ಮಗನ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರಾಕೇಶ್ ಈಸ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಮಾಜಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟೋರಿಯರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಹಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ನಂತರ ರಾಕೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ strict, very strict in the sense he starts to keep a very strict eye on the diet of ವರ್ಮಾಜಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಗಾ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ರಾಕೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್, ಮಗನಾಗಿರುವಂಥ ರಾಕೇಶ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ outsiders can understand that Rakesh as a doctor, Rakesh as a son, he has to be very strict towards diet. ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಿಗಾ ವಹಿಸೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಳತೆ ಮೀರಿ ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವರ್ಮಾಜಿ, who doesn't have any ambition in life, he doesn't have any reason to live, ಅಂದರೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ವರ್ಮಾಜಿಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲಿ, ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಮಾಜಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಮಾಜಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್ a life full of ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಕಲರ್ಸ್. ಈಗ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ವರ್ಮಾಜಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಗ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್, ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನಸ್ತತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಾಕೇಶ್, being a very popular doctor, being a good surgeon, being a very dutiful son, he wants to look after his father in a different way. ರಾಕೇಶ್ ತುಂಬ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ he wants to increase the years of his father's life, ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಜೀವನದ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? he has to keep a very strict eye on the ಡಯಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಮಾಜಿ. ಅವ್ರ ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಡಯಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಮಾಜಿ. ದಿಸ್ supervision on diet on Varmaji starts a crisis between father and son. ಯಾವಾಗ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನಿಗಾ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, he starts to say no to ಆಯಿಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್,
He starts to say no to halwa. He starts to say no to sweets, jalebis, and many other sweets from diet of ವರ್ಮಾಜಿ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಆಹಾರದಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನ, ಕುರುಕಲ್ ತಿಂಡಿಯನ್ನು, ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು, ಫ್ರೈಡ್ ಫಿಶಸ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ವರ್ಮಾಜಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಜಗಳಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ son Dr. Rakesh says no to sweets, jalebis, and fried items, Varmaji starts to bribe his grandsons, and he gives money to them and asks them to bring jalebis and many other sweets items from bazaar. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ದ one of the son of Rakesh, who was bringing sweets for Varmaji, was caught red-handed by his mother. ತಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಟ್ನ ತರೋವಾಗ ವೀಣಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಏನದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಲೈ. ಆಗ ರಾಕೇಶ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮನಿ ಟು ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಹಾಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಹಿಸ್ ರಿಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ. ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ, ಬೇಜಾರನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಮಾಜಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ against his son and daughter-in-law with his neighbors, especially Bhatia, who is very close friend and neighbor of ವರ್ಮಾಜಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, just look at my child, my son, who always keeps an eye on my diet. He says no to more chapatis. He doesn't allow me to have more chapatis. He says only 1 or 2 is enough. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಫ್ ಫುಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ತಂದೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ several attempts to improve his father's mental and physical health go in vain. Rakesh tries again and again to convince his father that at this age having more food, having sweet and fried items not good for his health. He couldn't understand. Varmaji couldn't understand, and Rakesh couldn't convince him. Rakesh couldn't get any way to convince his father. ತಂದೆಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. On the other hand, Rakesh gradually brings more and more medicines to his father to help his health to be improved. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಿರಪ್ನ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವರ್ಮಾಜಿ tells Rakesh that he doesn't want to live only to have medicines. He doesn't want to live only to enjoy medicines. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ರಾಕೇಶ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್, ವರ್ಮಾಜಿಗೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಆದಮೇಲೆ ಹಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್. ಅವರು ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. he becomes a kind of puppet in the hands of Rakesh, in the hands of his orders. Once Rakesh orders his servants to take father's bed in the lawn or outside in the garden. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಗೆ ಇರಲಿ ತಂದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮಂಚವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ವೇ ದಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಹಿಮ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯರೋಗೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಧಬ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಮಾಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, as people become aged or become old,
ದೇ ಬಿಕಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವರ್ಮಾಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟಬಾರ್ನ್, ವರ್ಮಾಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ, ಏನು ಹೇಳೋದು, ತುಂಬ ಹಠಮಾರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿ ಗ್ರಾಬ್ಸ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಥ್ರೋಸ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಅದನ್ನು ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸಾಕಿ ಹಿ ಅನೌನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಮೆಡಿಸನ್. He doesn't want to live just to live. He doesn't want to only live to have his medicines. ನಿನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಮುಗಿಯತ್ತೆ. This is a brief explanation of the story, A Devoted Son. Thank you.